pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Belvic, la boule d'énergie, issue d'une partie de la galaxie prête à franchir vents et marées pour vous booster, pour vous aider à écrire l'histoire que seul vous pouvez et devez. Cette histoire, c'est bel et bien sûr la vôtre. Et pour l'écrire, vous avez besoin d'éléments sine qua non. Il est question de la positivité. Et oui, c'est autour de la positivité que s'articulera vos messages aujourd'hui. Eh bien, je vous garantis que vous ne ressortirez pas de cette vidéo redevenu. Vous ne sortirez pas de ce contenu tel que vous étiez. Vous en sortirez déterminé et à vérité que jamais. Vous n'y croyez pas, hein? Oprah Winfrey, ça vous dit quelque chose, non? Avez-vous déjà entendu parler de cette dame au parcours impressionnant? Que dis-je? Parcours fulgurant? C'est une dame qui a su briser les lois physiques et les limites de l'esprit pour se hisser sur un piédestal. Aujourd'hui, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous la ferai découvrir et très prochainement, je vous ferai part, j'aborderai les conseils qu'elle partage avec nous pour une vie à succès. Nul ne sort brut de nos contenus. Installez-vous donc confortablement pour ce moment de partage. Au cours de ma carrière, j'ai toujours tenté de donner le meilleur de moi-même. Que ce soit à la télévision ou au cinéma, j'ai toujours cherché à m'exprimer sur comment les hommes et les femmes se comportent. Dire un mot sur comment nous expérimentons la honte, comment est-ce que nous aimons, comment nous gérons la colère, comment nous faillissons, comment nous protégeons et traitons les nôtres, comment est-ce que nous cédons et comment est-ce que nous vaincons. J'ai interviewé des personnes qui ont résisté aux situations les plus ignobles auxquelles la vie ait pu les soumettre. Mais la qualité singulière qu'elles paraissent toutes avoir en commun est la capacité de maintenir l'espérance pour un futur meilleur, même dans les pires et sombres moments. Présentatrice de TV, star et engagée, première africaine-américaine, milliardaire, Oprah Winfrey naît le 29 janvier 1954 dans le Mississippi. Sa mère, alors âgée de 19 ans, la confie à sa grand-mère qui lui prévoyait un avenir de femme de ménage. À 9 ans, elle est violée pour la première fois par son cousin. Plusieurs hommes de son entourage la violent dans les années qui suivent. Elle finit par tomber enceinte à 14 ans et elle cache cette grossesse à son père pendant 7 mois et donne finalement naissance prématurément à un garçon qui meurt 2 semaines plus tard. Après ce drame, son père lui fait comprendre que le cours restant de sa vie et sa seconde chance, c'est que c'était l'opportunité de sa vie. À 16 ans, elle est la première femme noire à remporter le concours Miss Fire Prevention à Nashville. À 19 ans, elle devient la plus jeune et la première femme noire présentatrice sur une télévision locale dans le Tennessee. En 1986, le succès mène son émission de Oprah Winfrey Show d'une diffusion régionale à une diffusion nationale. Elle se bat alors pour que les femmes de son équipe soient payées autant que les hommes. Ces milliers de messages qu'elle véhicule et les diverses émissions qu'elle anime axées sur la possibilité de toute chose, la capacité humaine et la croyance en soi ne purent laisser indifférent le président Barack Obama. Il n'eut d'autre choix que de la distinguer. Oprah G. Winfrey. À 37 ans, devant une commission sénatoriale, elle prend la parole pour soutenir un projet de loi créant un fichier national des pédophiles. 2 ans plus tard, cette loi sera promulguée et surnommée la loi Oprah. En 2005, au lendemain de l'ouragan Katrina, elle fait un don de 10 millions de dollars pour aider les sinistrés. En 2007, elle investit 40 millions de dollars dans la création d'une école pour filles défavorisées en Afrique du Sud. À 59 ans, elle reçoit des mains de Barack Obama la médaille de liberté, la plus haute distinction américaine. Ce fut le plus grand honneur de sa vie, une distinction qu'elle n'a jamais imaginée et jamais espérée. À 54 ans, elle fait don de 500 000 dollars au mouvement March for Our Lives qui lutte pour le contrôle des armes à feu. En novembre 2018, elle met fin à des mois de rumeurs sur les élections présidentielles de 2020. Aujourd'hui, Oprah Winfrey est l'une des femmes les plus influentes du monde et fait figure d'exemple pour la communauté africaine et américaine. Oui, vous l'aurez compris, la richissime et célèbre animatrice
Oprah Winfrey a connu une enfance accablante, guidée par beaucoup de filles, bien assurée par sa grand-mère, qui lui prédisait un avenir de ménagère. Et oui, en effet, dans les années 50, pendant que l'Afrique se ruait vers la couronne de l'indépendance, aux USA, les femmes black étaient prédestinées au service ménager. Mais Oprah a su briser les limites. Elle a su briser cette loi. Parce que nul n'est maître de sa destinée. De la même façon, nul n'est maître de votre destinée. C'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez quel niveau vous voulez atteindre sur l'échelle. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à partager, d'accord? Mais surtout, commentez. Commentez. Merci bien de commenter. Si j'ai 1000 vues, c'est que j'ai 1000 commentaires. Sans plus tarder, je vous laisse avec ce discours inoubliable. And the three things that I want to leave with you, just these three, I could do 10, I could do a whole life class. But just these three things will carry you if you let them. First and foremost, knowing who you are. Knowing who you are. Being able to answer this question, who am I? And what do I want? I'm asking the bigger question of who am I? Who am I really? My answer is I am God's child. I am that which is born of all that is. I am, as Pierre de Chardin said, a spiritual being having a human experience. Come trailing the breath of the ancestors yet, but trailing the breath of the angels. And understanding that because I am connected to the source of all that is possible for me. That's who I am. And what do I want? I don't want to just be successful in the world. I don't want to just make a mark or have a legacy. The answer to that question for me is I want to fulfill the highest, truest expression of myself as a human being. I want to fulfill the promise that the Creator dreamed when He dreamed the cells that made up me. What do I want? You must have some kind of vision for your life. Even if you don't know the plan, you have to have a direction in which you choose to go. What I've learned is that's a great metaphor for life. You want to be in the driver's seat of your own life, because if you're not, life will drive you. Knowing who you really are in this space and time that we embody. That's number one. What do you want? Who are you? Number two, you must find a way to serve. Martin Luther King said that not everybody can be famous, but everybody can be great, because greatness is determined by service. Now, we live in a world where everybody wants to be famous and where we admire people for just being famous. We think being known brings us value. The truth is, all of that will fade in time. The real truth is that service and significance, service and the significance that you bring to your service is that which is lasting. Using the spoken word in service to community and the world. Using your knowledge and information about HIV and AIDS and medicine in service to the world. And if you look at all the most successful people in the world, whether they know it or not, they have that paradigm of service. Service. Using whatever it is you produce, your product, as a way of giving back to the world. When you shift the paradigm of whatever it is you choose to do to service, and you bring significance to that,
success will, I promise you, follow you. Service and significance equals success. That's number 2. Number 3, it's so simple, but so hard to do. Always do the right thing. Always be excellent. Let excellence be your brand. What I recognize now is that my choice to, in every way, in every example, in every experience, to do the right thing and the excellent thing is what has created the brand. What I know is that when you are excellent, you become unforgettable. And that is what we all want. We want to be unforgettable and not forgettable. So doing the right thing, even when nobody knows you're doing the right thing, will always bring the right thing to you. All of you leaving here have the potential for enormous success. There's a price that comes with that. People don't always like you, and they're not always happy for you. And if you surround yourself with people who are not accustomed to your success, they become fearful. They become scared because you are reflecting back something to them that they don't recognize. So my greatest advice to you is to surround yourself with people who are going to fill your cup until your cup runneth over. And to know that once your cup runneth over, you cannot spend your life with your gallon-size offerings, offering them to pint-sized people. You have got to surround yourself with gallon-sized people who can hang in the same company with you, so that you're not offering your gallons to those little pints out there who can't hold it anyway. And what I know for sure is that the biggest choices begin and end with you, your internal big questions. Who do I want to be in the world? My relationship to source energy, to all that is God. I'm not talking about what you believe in God. I'm talking about your experience of that which is all life, which is divine and universal. I'm talking about the big deal. Being connected and aligned with that. When you are tuned in and charged into that, whenever you feel empty, you go inside yourself and you connect to the source, and you know that all things are possible. Those 3 things will not only lead you to a blessed life. Thank you.